Τέλεια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές εμείς τον λέμε, ενώ είναι από την Νορβηγία, είναι δεδομένο ότι υπάρχει ελληνικό DNA μέσα του. Εμείς τον έχουμε όλοι πέρα από coach, από μέντορα, όλη η ελληνική ομάδα και η ομάδα προφανώς από την Κύπρο. Τον έχουμε σαν έναν άνθρωπο που τον βλέπουμε και σαν πατέρα μας, μας προσέχει. Ταξιδεύουμε στην Νορβηγία και από 3.000 κόσμο που εκεί πέρα έχει πολλές χιλιάδες ανθρώπους από τη δικιά του ομάδα. Είναι συνέχεια μαζί μας και ασχολείται μαζί μας και μας προσέχει. Πολλές χιλιάδες όμως. Πολλές χιλιάδες. Και έχει και πολλές χιλιάδες πελάτες. Έχει νομίζω μια επιχείρηση που έχει τουλάχιστον 180.000 πελάτες στην ομάδα του. Τουλάχιστον την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει. Φανταστικό. 200.000. Πρέπει να έχει φτάσει στους 200 νομίζω μετά το 200.000. μπαμ που έγινε το Νοέμβριο. Ωραία. Οπότε. Με ένα δυνατό χειροκρότημα να καλέσουμε το Mr. Jens στη σκηνή. Καλησπέρα. Yeah. So good to see all of you. And this was the place where everything started, right, in March? This was where... Εδώ, καλά. Πού θέλετε. Εδώ. Κρυφά, πίσω. It's all good. We're good. You done? Yeah. I hope. We'll see. So this was the first time I was meeting you guys. That was back in March, right? Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σας συνάντησα και εγώ τον προηγούμενο Μάρτιο. Everything started, and I must say I'm so happy for you having me. Και πραγματικά θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που με έχετε εδώ. There is like 16 to 20 minus in Oslo. Αυτή τη στιγμή είναι μείον 16 με μείον 20 στο Όσλο. I was the only one walking around in shorts and t-shirts today. Ήμουν ο μόνος που κυκλοφορούσε με σορτσάκι και μπλουζάκι. Until Dag and Örjan arrived, though. Μέχρι να έρθουν ο Ντάκ και ο Όριαν. So, thank you for having me here in this beautiful summer weather. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε εδώ και σε αυτόν τον καλοκαιρινό καιρό. Now we're going to have an amazing weekend together. Τώρα θα έχουμε ένα απίστευτο Σαββατοκυριακό μαζί. And Theodoros asked me to talk about how Zinzino is a lot better business opportunity than building a corporate business. Ο Θοδωρής με ρώτησε και μου είπε να πω πως η Zinzino είναι μια πολύ καλύτερη εταιρεία σε σχέση με μια παραδοσιακή. Γιατί να χτίσει Zinzino ουσιαστικά. Because if you go back in 2013, 2014, Αν πάμε πίσω στο 2013 με 2014, we sold our telecom company. Πουλήσαμε την εταιρεία τηλεπικοινωνιών που είχαμε. And I've worked that company for many, many years. Δούλεψα σε αυτή την εταιρεία για πολλά χρόνια. I've been several hours in the office. Έβαλα πολλές ώρες στο γραφείο. But I was just married. Και μόλις είχα παντρευτεί, I had a little kid. Είχα ένα μικρό παιδί. I have one more coming. Είχα άλλο ένα που ερχόταν. And I had to make some decisions. Και έπρεπε να κάνω και κάποιες αποφάσεις, να πάρω κάποιες αποφάσεις. And I had to make some decision on what's going to happen over the next years. Και έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις για το τι θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. And one of the things I really wanted was to buy my cheese without looking at the price. Και ένα από τα πράγματα που ήθελα να κάνω είναι να παίρνω το τυρί μου χωρίς να κοιτάω την τιμή. And you might heard that story before. Μπορεί να έχετε ακούσει αυτή την ιστορία πιο πριν. Have anyone ever sold a company? Κάποιος έχει πουλήσει από εδώ κάποια εταιρεία ποτέ? Like you sold a company? No. Okay. Because when you sell a company, when I sold my company, you're starting out with some money in your bank account, right? Όταν πούλησα την εταιρεία μου, λοιπόν, ξεκίνησα με κάποια χρήματα στο τραπεζικό μου λογαριασμό. And I was used to going to the store to buy grocery, and I didn't necessarily look at the prices when I bought my food. Και συνήθιζα να πάω στο σούπερ μάρκετ και να παίρνω πράγματα χωρίς να κοιτάω την τιμή. And then I'm going into the store, και ξαφνικά πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, picking some groceries, παίρνω εννοείται κάποια ψώνια, and then I'm finding myself, suddenly I'm looking at the price of a cheese. Και ξαφνικά πιάνω τον εαυτό μου να κοιτάει την τιμή για το τυρί. What happened? Τι έγινε? What's wrong with my brain? Τι συνέβη στο μυαλό μου και πήγε λάθος? I'm looking at the price because my brain was telling me every time you use some money,
you get a little less. Κοιτούσα την τιμή και το μυαλό μου έλεγε ουσιαστικά ότι κάθε φορά που χρησιμοποιώ χρήματα έχω και λίγο λιγότερο. And there were no salary anymore. Και δεν υπήρχαν καθόλου There were πράσινα. no cash flow anymore. Δεν υπήρχε καθόλου There ροή were χρημάτων. There were not any money coming in anymore. Δεν υπήρχε χρήμα που έμπαινε στον τραπεζικό λογαριασμό. And there were not enough money for the rest of the life. Και δεν υπήρχε καθόλου χρήμα για την υπόλοιπη ζωή. So I really had to consider what to do next. Οπότε έπρεπε πραγματικά να σκεφτώ τι θα κάνω από εδώ και πέρα. But I knew that I wanted to spend time with my family. Αλλά ήξερα ότι ήθελα να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, I didn't want a boss. να μην είχα αφεντικό. I haven't had a boss for many years. Είχα πολλά χρόνια αφεντικό. I can imagine how that would be, but I didn't want that. Πραγματικά μπορούσα να φανταστώ πώς θα ήταν αυτό, ειδικά όταν δεν το είχα. I wanted the freedom to choose over my own time. Ήθελα την ελευθερία να μπορώ να διαλέξω ό,τι θέλω εγώ στο δικό I μου wanted χρόνο. to travel. Ήθελα να ταξιδέψω. I wanted to meet people. Ήθελα να γνωρίσω ανθρώπους. I also wanted to be part of something big. Και ήθελα να ήμουν και ένα κομμάτι, κάτι μεγάλο. Because as an entrepreneur, there is a lot of things that you could start doing. Σαν επιχειρηματίας πραγματικά μπορείς πολλά πράγματα να κάνεις. But a lot of those things will have a limitation of your community or your country, or there will be some limitation, right? Αλλά αυτά τα πράγματα πάντα έχουν ένα όριο στην κοινότητά σου, στη χώρα σου. Πάντα θα υπάρχει ένα όριο σε αυτό το κομμάτι. So, you've seen this before? Το έχετε ξαναδεί αυτό? So, this is the four ways, and I think we have to start there about the four ways how our mind is working around money. Αυτό είναι οι 4 τρόποι που ουσιαστικά δουλεύει το μυαλό μας γύρω από τα χρήματα. Because this is me when I grew up. Αυτός ήμουν εγώ όταν μεγάλωσα. I was pretty good in accordion. Ήμουνα πάρα πολύ καλός στο ακορντεόν. And my mother was the teacher. Η μητέρα μου ήταν η δασκάλα. And my father was the local postman. Και ο πατέρας μου ήταν ο ταχυδρόμος, ο And τοπικός. they taught me that this was the way to go. Και αυτό με δίδαξαν, ότι αυτός είναι ο τρόπος, το να είμαι υπάλληλος. Where I would have a job at the local factory. Όπου θα έχω μια δουλειά στο τοπικό εργοστάσιο. And I actually got a job at the local factory. Και όντως είχα μια δουλειά στο τοπικό And they εργοστάσιο. were crying because they knew where I was going to work for the rest of my life. Και πραγματικά ήταν πολύ χαρούμενοι γιατί πίστευαν ότι θα δουλεύω την υπόλοιπη ζωή μου σε αυτό. Now, when I was 18, 19 years old, I was starting to think that, well, I had those dreams. Όταν ήμουν 18-19, άρχισα λίγο να I σκέφτομαι γιατί wanted είχα to do αυτούς τα όνειρα. something else. At least I wanted to try it out. Ήθελα να κάνω κάτι άλλο, να προσπαθήσω κάτι διαφορετικό. And one of the problem was that, well, it's not a problem because it's what is the easiest way to get a cash flow? Και ένα από τα προβλήματα που πραγματικά δεν ήταν πρόβλημα ήταν το πώς μπορείς να έχεις μια ροή χρημάτων. It is to ουσιαστικά. be employed, right? Πρέπει να είσαι It's solid, απασχολημένος. the money is coming where it's supposed to come. Όταν είσαι υπάλληλος έρχονται τα χρήματα, είσαι μια χαρά. But there is one problem, right? Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Maybe why you leaders are here? Μάλλον γι' αυτό είστε και εδώ σαν Because we ηγέτες. have to change our time towards money, right? Γιατί πρέπει να αλλάξουμε το χρόνο με το χρήμα. And then you have the self-employed. Και μετά υπάρχουν Is και there any αυταπασχολούμενοι. self-employed here? Έχουμε Like αυταπασχολούμενους στο... therapists, doctors, like being self-employed. Is that better? Είναι καλύτερο το να είσαι αυταπασχολούμενος σε σχέση με τον υπάλληλο. It is a little better, right? Είναι λίγο καλύτερο, Yeah, έτσι. because you can choose your own time, right? Γιατί You διαλέγεις που θα don't have σπαταλείς το that χρόνο σου. freaking boss, right? Δεν έχεις αφεντικό, But still, you are changing your time towards money, right? αλλά ακόμα ανταλλάζεις χρόνο για χρήμα. And you have to be super motivated. Και πραγματικά πρέπει να είσαι πολύ παρακινημένος. Now, why is there so few business owners? Τώρα, γιατί υπάρχουν τόσοι λίγοι επιχειρηματίες που έχουν ουσιαστικά επιχείρηση. And why is working Zinzino so much better than being a business owner? Και γιατί ειδικά στη Zinzino είναι πολύ καλύτερο από το να είσαι ένας Because I could επιχειρηματίας. have walked back and started something else instead of starting Zinzino. Γιατί θα μπορούσα να πάω πίσω και να ξεκινήσω κάτι άλλο πέρα από τη Zinzino. So why was Zinzino a so much better career opportunity for me? Γιατί λοιπόν η Zinzino ήταν μια καλύτερη επιλογή καριέρας για μένα. Well, to show you in real time, I went to a friend of mine. Για να σας δείξω λοιπόν, πήγα σε ένα φίλο μου. για He να had καταλάβετε. started 3 businesses over the last years. Είχε ξεκινήσει 3 επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. And then a couple of years ago, he joined Zinzino. Και μερικά χρόνια πριν και αυτός γράφτηκε στη Zinzino.
And he kept his businesses, Κράτησε εννοείται τις επιχειρήσεις and του he hired someone to run them. και προφανώς προσέλαβε κάποιον για να τις And τρέχει. now he is a director in Zinzino. Και τώρα είναι director στη Zinzino. And he told me, well, if I could choose one more time, I would only done Zinzino. Και μου είπε βασικά ότι αν μπορούσα να διαλέξω, την επόμενη φορά θα διάλεγα μόνο Zinzino. We were digging in to look at his numbers. Αλλά θέλαμε να δούμε λίγο τους αριθμούς του. And let's say your goal is to do 20,000 euros a month. Is that a decent goal? Αυτός είναι ο στόχος. Αν As ας πούμε a ότι ο στόχος business είναι owner. 20.000 ευρώ το μήνα, είναι ένας αξιοπρεπής στόχος. So remember, as a business owner, Σαν επιχειρηματίας λοιπόν, you have to have a business that's really good πρέπει να έχεις μια επιχείρηση που είναι όντως because you καλή, will always be the last one getting paid. γιατί θα είσαι πάντα ο τελευταίος που θα πληρώνεται. Right? So when everybody else is paid, you're the last one getting paid. Όλοι οι υπόλοιποι πληρώνονται και εσύ ο τελευταίος που θα πάρει τα And χρήματα. hopefully there is 20,000 euros on top for you. Και μετά υπάρχουν και τα άλλα 20.000. So one of the businesses he started was a car shop. Μία από τις επιχειρήσεις που ξεκίνησα είναι ουσιαστικά... He started a car rental. Ξεκίνησαν ενοικιάσεις And he αυτοκινήτων started a company called Trips of Norway. και άλλη μία εταιρεία. Doing VIP transportation, ground handling, everything with film and film production, stuff like that. Που ουσιαστικά ασχολιόμασταν με τον τουρισμό και με παραγωγές φιλμ και ούτω καθεξής. And then Zinzino. Και μετά η Zinzino. So when he started Brabil, he invested 1.5 million euros. Όταν ξεκίνησε την Brabil, επένδυσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. That company needs 125,000 euros a month in turnover to go break even. Για να μπορέσει να ισοφαρίσει, ουσιαστικά ήθελε κάθε μήνα 125.000 ευρώ σε τζίρο. Then there is a lot of limitation. Εννοείται υπήρχαν πολλά εμπόδια. And you have to build it at least for 2 to 4 years before you see any money for yourself. Και εννοείται χρειάζεται να το χτίσεις για τουλάχιστον 2 με 4 χρόνια πριν δεις λεφτά για τον ίδιο στον εαυτό. So one of the challenges of starting this company is the 1.5 million euros, right? Μία από αυτές τις προκλήσεις προφανώς είναι το μεγάλο κεφάλαιο, έτσι, το 1,5 εκατομμύριο. Well, you could probably loan some of them, but you would need something to start it as well, right? Προφανώς χρειάζεσαι τα χρήματα για να μπορέσεις να ξεκινήσεις, έστω και μικρότερο ποσό. And then you have to be good at a lot of things, and maybe you would make some money. Και εννοείται πρέπει να είσαι και πολύ καλός σε πολλά πράγματα και πότε μπορείς να βγάζεις λεφτά. Then you have to pay for the system, insurance, so on and so on. Μετά πρέπει να πληρώσεις τα συστημικά, ασφάλειες και ούτω καθεξής. So the yearly cost on this system is 38,000 euros. Το ετήσιο κόστος ουσιαστικά ήταν 38.000 ευρώ. Now, the other company we were looking into was Europcar. Η δεύτερη επιχείρηση που κοιτούσαμε ήταν η Europcar. It's a car rental company where he invested 5 million euros. Είναι μια εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων αξίας With a big έβαλε car 5 park. εκατομμύρια. Επένδυσε 5 εκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά για να And ισοφαρίσει there has to be an 80.000. 80,000 euro turnover every month to go break even. Κάθε μήνα 80.000 ευρώ. If there is not, you lose money. Αν δεν βγάζεις τόσα, χάνεις λεφτά. There is a few limitations here as well. Υπήρχαν εννοείται και εδώ κάποια εμπόδια And there is some challenges. και προκλήσεις. And you have to go at least 2 years to go with a plus, Για να μπορείς να έχεις θετικό τζίρο θες τουλάχιστον 2 χρόνια και εδώ. as long as there is no strikes, COVID and all that. Εννοείται άμα δεν υπάρχει COVID, απεργίες και ούτω καθεξής. And then you have a system called Greenway, and it costs 120,000 euros a year just to have the system. Και μετά έχεις ένα σύστημα 120.000 ευρώ που λεγόταν Greenway που πρέπει να πληρώνεις κάθε χρόνο. Now, this company Τώρα αυτή η εταιρεία was an investment of 40 millions. I think that's 1.4 millions in euro. I think that was Norwegian millions. αυτό είναι μια επένδυση 14 εκατομμυρίων, μάλλον πρέπει να ήταν νορβηγικών κορονών, οπότε And 1,4. 70,000 euros every month to go break even. Οπότε χρειαζόσουν 70.000 το μήνα για να ισοφαρίσεις τα έξοδά σου. Also, here are a lot of limitations. Εννοείται υπήρχαν και πολλά But εμπόδια. if και εδώ. something happens and you don't make 70,000 euros one month, you lose money. Και αν κάτι γινόταν και δεν έβγαζες 70.000 If it's ευρώ, έχανες higher, you λεφτά. can make money, Αν ήταν υψηλότερο, but you έβγαζες still λεφτά. have to do the investment. Αλλά εννοείται έπρεπε να κάνεις την επένδυση. System, Το σύστημα προφανώς, 30,000 euros a year. 30.000 ευρώ το χρόνο. Now, why is Zinzino a good option to go out and invest and take the risk and do those companies? Τώρα γιατί η Zinzino είναι μια καλή επιλογή να πας και να επενδύσεις Well, σε σχέση one με of τις the εταιρείες reason αυτές. is the investment.
Εννοείται ένας λόγος είναι η επένδυση. Or put it in another way. Και να το βάλουμε και να το πούμε και αλλιώς, είναι 0,0012 εκατομμύρια. The turnover to break even is 4 customers and 40 credits. Για να μπορέσεις να βγάλεις χρήματα, θες κυριολεκτικά 4 πελάτες και 40 credits. It could be 20 credits if you are in the new Fast Start program. Μπορεί να είναι και 20 credits αν είσαι στο καινούριο Fast Start. There is hardly no restrictions. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. So, if there is COVID, it's good for us. If there is a strike, it's good for us. If the economic's going down, it's good for us. Ό,τι και να γίνει, και COVID και απεργίες, και άμα πέφτει η οικονομία, πάλι καλό είναι για μας. And the estimated time to go plus is 2 months. Και ο χρόνος για να μπορέσεις να βγάλεις κέρδος είναι περίπου 2 μήνες. And there is an unlimited profit. Και δεν υπάρχει εννοείται ταβάνι στο Potential. πόσα μπορείς κυριολεκτικά να βγάζεις. We have a system, Έχουμε εννοείται σύστημα. everything ready. Όλα είναι έτοιμα. We have 150 plus employees in Gothenburg taking care of everything for us. Έχουμε πάνω από 150 υπαλλήλους που μας φροντίζουν στα And we πάντα. have a small cost every year Και to έχουμε go to events and learn the things we need to learn. Και έχουμε ένα πολύ μικρό κόστος που πηγαίνουμε στα events για να μπορέσουμε να μάθουμε τα πράγματα που μαθαίνουμε. Now we have the investors Εδώ έχουμε τον επενδυτή, who invest money ο οποίος επενδύει χρήματα and get a return on the money, και εννοείται επιστρέφονται χρήματα or από τις lose money επενδύσεις if του. you invest wrong, Ή χάνεις χρήματα άμα which is επενδύσεις also λάθος, super possible to do. που προφανώς είναι πολύ πιθανό να γίνει. But it's also a way of making a profit without exchange or time towards money. Αλλά εννοείται είναι και αυτός ένας τρόπος που μπορείς να βγάλεις κέρδος χωρίς να ανταλλάζεις χρόνο για χρήμα. This is a very good investment. Αυτό είναι μια πολύ καλή επένδυση. If you build Zinzino over and you invest in the Zinzino stock, Αν επενδύσεις στις μετοχές της Zinzino, you would have over the last year a dividend every year θα είχες επιστροφές τον προηγούμενο χρόνο and a κάθε χρόνο. profit on your investment every year. Και εννοείται και ένα κέρδος στην επένδυσή σου κάθε χρόνο. Another thing is also that when you do an investment in Zinzino, Και άλλο ένα πράγμα που ισχύει όταν κάνεις μια επένδυση στη Zinzino, suddenly you are also happy when someone cross-line or someone in another market or someone else is doing really good in Zinzino. είσαι πολύ χαρούμενος που κάποιος άλλος cross-line σε κάποια άλλη χώρα, σε κάποια άλλη, πώς το λένε, Because then the stock περιοχή. price goes up Ανεβαίνει η μετοχή ακριβώς επειδή αυτός πήγε καλά and και the είσαι dividend χαρούμενος. gets even better. Και εννοείται οι επιστροφές So- γίνονται ακόμα καλύτερες. Let's go, Mexico. Πάμε Let's- Μεξικό λοιπόν. Βγάλτε μας λεφτά. I'm an investor. Πάμε να γίνουμε επενδυτές. So what I've done over the last year Αυτό- is invest in Zinzino. Το τελευταίο χρόνο ουσιαστικά αυτό που σκέφτηκα είναι το ότι πρέπει να επενδύσεις So στη if you Zinzino. want a nice extra income, you can start Zinzino without any risk, without any investment, and you can go executive. Αν θέλεις λοιπόν ένα επιπλέον εισόδημα, μπορείς να ξεκινήσεις τη Zinzino And χωρίς have a- επένδυση και να φτάσεις στο executive. Super nice, risk-free extra income. Και να έχεις ένα έξτρα εισόδημα χωρίς κανένα ρίσκο. Or you could go diamond if you want more security and freedom. Ή μπορείς να πιάσεις το διαμάντι αν θέλεις παραπάνω ασφάλεια και ελευθερία. Or you could use the plan and go all the way. Ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πλάνο για να As πας some στο people τέρμα. here in the front row have started to do. Όπως εδώ πέρα μερικοί που είναι στην πρώτη γραμμή. And remember that you are right behind those guys. Και να θυμάστε ότι είστε ακριβώς πίσω από αυτούς τους ανθρώπους. Because we have just started. Γιατί μόλις ξεκινήσαμε. We started in March. Ξεκινήσαμε τον Μάρτιο. We already have royal crowns and ambassadors here. Ήδη έχουμε Royal Crown και Ambassador But you εδώ. guys, you are right behind. You are right Και behind είστε them, ακριβώς right? από πίσω, παιδιά. You're right behind them. And imagine what we can do in 2024. Και υπάρχουν ακόμα περισσότερα που μπορούμε And να we are κάνουμε. going to το talk 24. more about that tomorrow. Και θα μιλήσουμε και γι' αυτό εννοείται αύριο. But don't go out and start a company called Trips of Norway or Brabil. Αλλά μην πάτε έξω να ξεκινήσετε μια εταιρεία που λέγεται Trips of Norway. Stay in this fantastic company over the next years. Μείνετε σε αυτή τη φανταστική εταιρεία για τα επόμενα χρόνια And we build a huge cash flow. και θα δημιουργήσουμε μια τεράστια ροή And χρημάτων we get paid years from now for what we are doing now και θα πληρωνόμαστε χρόνια μετά για αυτό που κάνουμε without τώρα. taking the risk, Χωρίς ρίσκο, without doing the investment. χωρίς να κάνουμε την επένδυση. And
on top of that, this is something that anyone could do. Και πάνω από αυτό, όλοι μπορούν να το κάνουν. So, good luck with your choice. Εννοείται καλή επιτυχία με And την I'm not επιλογή going to σας. take a lot of time Δεν θέλω να πάρω παραπάνω because χρόνο. I know there is one guy coming up here and he's even bigger than I am. Γιατί θα έρθει κι άλλος ένας άνθρωπος And που είναι there ακόμα is another μεγαλύτερος. guy coming up and he is taller than I am. Ένας ακόμα άλλος άνθρωπος θα είναι και πιο ψηλός από μένα. So, thank you and see you later. Ευχαριστώ και σας βλέπω μετά.